Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbalgen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Balgt ab, balgte ab, hat abgebalgt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich balge ab. Du balgst ab. Er balgt ab. Wir balgen ab. Ihr balgt ab. Sie balgen ab. Next up is the preterite. Ich balgte ab. Du balgtest ab. Er balgte ab. Wir balgten ab. Ihr balgtet ab. Sie balgten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebalgt. Du hast abgebalgt. Er hat abgebalgt. Wir haben abgebalgt. Ihr habt abgebalgt. Sie haben abgebalgt. Next up is the subjunctive one. Ich balge ab. Du balgest ab. Er balge ab. Wir balgen ab. Ihr balget ab. Sie balgen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich balgte ab. Du balgtest ab. Er balgte ab. Wir balgten ab. Ihr balgtet ab. Sie balgten ab. And finally, we'll cover the imperative. Balge ab du. Balgen ab wir. Balgt ab ihr. Balgen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbalgen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.